நாம் இந்த வீடியோவில் ஹைப்பரிமியா அண்டு கன்ஜெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். லோக்கலைஸ்டு increase in the volume of blood within dilated vessels of an organ or tissue, either dilated artery or obstruct vein. இது ஆர்கன் ஆர்டரியிலேருந்து பியூர் blood இங்கே வரும். இங்கே டைலட்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் blood இங்கே வருது. ஆர்டரியிலேருந்து வர blood பியூர் blood. ஸோ இந்த கண்டிஷன் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பரிமியா கண்டிஷன். மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் blood. இது ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஏடிபிலாம் தேவைப்படுது. நார்மலாக ஆர்டரியிலேருந்து blood வரும், ஆர்கனுக்கு போகும். தென் டீஆக்சிஜனேட்டட் blood. இது இங்கே பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் blood. ஹியர் இம்பியூர் blood வெளியில் போகும். ஆனால் இங்கே ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா blood வெளியே போகாமல் ஆர்கனுக்குள்ளே போயிட்டு ஆர்கனை டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? மோர் இம்பியூர் blood இங்கே போகிறதுனால இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஹெமரேஜ் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் தட் ஆர்கன். ஹெமரேஜ் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் தட் ஆர்கன் நடக்குது. ஸோ பியூர் blood அதிக அமௌண்ட்டாக போகிறது தான் தட் ஹைப்பரிமியா கண்டிஷன். இட் இஸ் ஏ ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். affected tissue turned red. So because of increased delivery of oxygenated blood. இது எதனால் நடக்குது? வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைப்பரிமியா கண்டிஷன்? வென் டஸ் ஹைப்பரிமியா டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஹியூமன் பாடின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டியூரிங் இன்ஃப்ளமேஷன். அப்போ அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷனில் 5 லர்டின்டம் ரூபர் டியூமர் கலர் அதில் ரூமர் இங்கே ரெட் ஆகிறது. தட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏரியா ரெட் ஆகிறது. கன்ஜெக்டட் வெசல்ஸ் இன் தட் வால் ஆஃப் ஆவியோலை இன் நிமோனியா கண்டிஷன். தென் எமோஷனல் அப்போ ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக ரெட்டாக மாறுறது. ஹெவி எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுனாலையும் ஹை கிரேட் ஃபீவர்னாலையும் த ஹைப்பரிமியா கண்டிஷன். ஹைப்பரிமியா, ஹைப்பர் மீன் ஹை அமௌண்ட், இமியா மீன்ஸ் blood. ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் blood வருது. நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறது கன்ஜெக்ஷன். நார்மல் blood flow இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஆல் த blood ஆர்கனுக்கே போய் ஆர்கனில் நெக்ரோசிஸை ஏற்படுத்துறது. அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்க்ரீஸ்டு வால்யூம் ஆஃப் blood ஃப்ரம் impaired venous drainage. Here impaired venous drainage. It is called as congestion. This one is the passive process. Affected organ turn into blue color. அந்த கண்டிஷனுக்கு நேம் cyanosis. ஸோ டெலிவர்ட் ஆஃப் டீஆக்சிஜனேட்டட் blood. கன்ஜெக்ஷன் 2 டைப் இருக்குது, அக்யூட் அண்டு க்ரானிக். அக்யூட் சடனாக வரதுனால எடிமா காஸ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இட் வில் காசஸ் எடிமா. இது க்ரானிக் க்ரானிக் வீனஸ் கன்ஜெக்ஷன். இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ், வெரி ஸ்லோ அண்டு கிராஜுவல் ப்ராசஸ். இங்கே எடிமா வராது. இம்பியூர் blood இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆர்கனில் அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால ஹெமரேஜிக் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் ஆர்கன் நடக்குது. அக்யூட் கன்ஜெக்ஷன் as a result increased hydrostatic pressure. இதனால் எடிமா வருது. chronic venous congestion. This one associated with chronic hypoxia. Hypoxia means less amount of oxygen supply may result in ischemic tissue injury. Left heart failure na pulmonary congestion. இதோட ரிசல்ட் CVC lungs. அதே ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா சிஸ்டமிக் வீனஸ் கன்ஜெக்ஷன். இது எல்லா ஆர்கனையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். CVC சிஸ்டமிக் ஆர்கன், லிவர் அண்டு ஸ்ப்ளீன். க்ரானிக் வீனஸ் கன்ஜெக்ஷன். லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா அஃபெக்டட் லங்ஸ். இது அதர் ஆர்கன், லிவர், ஸ்ப்ளீன், கிட்னி, லைக் தட். Left heart failure, what happened here? Left ventricle is not contracting. Blood is not going to forward. In that aorta, since the left ventricle is not contracting, blood will go to that backward. So blood will go from left ventricle to left article, from left article to pulmonary, and from pulmonary artery the blood will go in that vein of the lungs. It is impaired venous drainage. When pulmonary artery is giving blood to the lungs but the vein is not carrying the impure blood because the vein is already full because of
the backflow vein is not accepting the blood from lungs. Pulmonary artery is giving normal blood to the lungs because there is no problem with the right heart. Pulmonary artery is giving normal blood, so artery is normal. There is no problem with the artery of the lungs. But what about the vein of the lungs? Vein of the lungs is pulmonary vein. Pulmonary vein is not carrying the blood. Why? Because it already full, already over, because of backflow. It is problem with vein, so it is congestion. It is a chronic, not acute, not sudden failure. It is a chronic failure. It is a chronic venous congestion of that lungs. So in CVC of the lungs, when does it is happening? CVC of the lungs takes place in left heart failure. So whenever any person have left heart failure, because of which the person can have CVC of the lungs. What about right heart failure? Right heart failure is not pumping, blood is not going ahead. Where the blood will go, because right heart is not doing the systole, it is not doing the pumping. So where does the blood will go? It will go backward from right ventricle to right article. From right article it is will go to SVC IVC, superior vena cava, inferior vena cava. From superior vena cava and inferior vena cava come from all veins, so it is going in the vein of all organ of the body. The vein are full over occupied because of backflow. So left heart failure means lungs. Right heart failure means CVC of all organ. See the summary. Because of left heart failure, CVC of lungs. CVC only one organ, pulmonary congestion. CVC only lungs. Then right heart failure, systemic venous congestion. It will affect liver, spleen, kidney, leg. So all organ failure. Right heart failure, CVC of all organ except lungs. இப்போ சிவிசி லங்ஸ் கிராஸ்லி இது வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மூலமாக வர்றது தான் த சிவிசி லங்ஸ். த லங்ஸ் ஆர் ஹெவி, ஏன்னா பிகாஸ் இட் கண்டெய்னிங் மோர் பிளட் இருக்கிறதுனால ஹெவியாக இருக்கும். ப்ரைம் இன் கன்சிஸ்டன்சி, கட் சர்ஃபேஸ் இஸ் டார்க் ரஸ்டி ப்ரௌன் இன் கலர். இது வந்து ப்ரௌன் இன் கலராக இருக்கும். கட் சர்ஃபேஸ் வந்து டார்க்காக இருக்கும். Then brown here ஹெவியாக இருக்கும் because more blood. brown untieration of the lungs, இங்கே வந்து brown வந்து infected lungs வந்து brown கலரில் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைட் பார்க்க போகிறோம். this one is the pathological one, normal slide like this. இதில் என்னென்ன திங்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு? alveoli, இந்த rounded வந்து alveoli is lined by alveolar cells. inside empty, inside வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா அதில் வந்து ஏர் இருக்குது. then here lot of capillaries, here lot of capillaries presented. that background interstitium, background is interstitium. three things is presented. this alveoli, இது inside alveoli cell, அதில் வந்து எம்டியாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். here நிறைய capillaries ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்ரவுண்டு இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃபோலிட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இன்டர்ஸ்டிஷியம் த்ரீ திங்ஸ். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த நார்மல் பர்சன். இது எப்படி சிவிசி லங்ஸ். இன்சைடு கேபிலரி, இந்த கேபிலரிஸ்க்குள்ளே இன்சைடு வந்து பிளட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இன்சைடு பிளட் we have in that fresh air, have oxygen. இங்கே வந்து எதுக்காக எம்டி பிளேஸ் இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச். இங்கே இதில் வந்து ஆர்பிசி இங்கே பிளட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இங்கே வந்து கார்பன், இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு, இங்கே ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆக்சிஜன் go into that blood. From blood carbon dioxide come into that alveoli. That is the main function of lungs. gas exchange.
left heart failure, more blood in pulmonary capillaries. ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுது, more blood present ஆகிருக்கிறதுனால all capillaries are more dilated. What happening left heart failure, பம்ப் ஆகாமல் பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் இங்கே போயிட்டு பல்மனரி வெயினுக்கு போகுது, தென் இங்கே லங்ஸ் போகுது. மோர் பிளட் இன் கேபிலரிஸ், ஹியர் கேபிலரிஸில் மோர் பிளட் இருக்குது. ஸோ ஹியர் what are the things will happen, this one is the normal slide. So here more amount of water, so all capillaries are more dilated as comparing to normal. So normally இங்கே வந்து more all the capillaries become dilated. So this one is the, it will cause a edema, dilated. First stage is papillary, this pulmonary capillaries. These pulmonary capillaries become dilated due to dilation of fluid will come out, more blood, so more water in capillaries, more hydrostatic pressure, so fluid will come out, it will gathered into that interstitial space, so it will cause a edema. இங்கே more amount of fluid வந்து எங்கே வருது, interstitium, the background வருது. ஸோ எகெயின் மோர் அமௌண்ட் அதனால் இங்கேயும் வந்து எடிமாவை காஸ் பண்ணுது. ஆல் பேக்ரவுண்ட் ஹேவிங் எடிமா, திஸ் எடிமா நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்ஸ்டிஷியல் எடிமா. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அதிக அமௌண்ட் வாட்டர் இங்கேருந்து இங்கே வரதுனால இங்கே இன்டர்ஸ்டிஷியல் எடிமா வருது. ஸ்டில் பேஷண்ட் டோன்ட் ஹாவ் எனி ரெஸ்பிரேட்டரி கம்ப்ளைண்ட், ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது, கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. It is the normal lumen of alveolar, so still empty. Here air is presented. When edema increasing too much, in that interstitium also, inge also edema increasing too much. So from that interstitium will go inside that alveoli. இங்கே அதிகமாக இருக்க edema inside இங்கே போகுது. So this edema get gathered inside that alveoli. Inside இங்கே இருக்க edema வந்து inside வந்து water molecule inside போகுது. Now air replaced, இங்கே வந்து water வந்தது. Now water is present. These are full of water. Water means edema. This edema is known as alveolar edema. This is the second stage. So now we are person having respiratory. Now எப்போ இதுக்குள்ளே வருதோ alveolarக்குள்ளே வருதோ அப்போ தான் வந்து patient having respiratory distress, breathing problem they have. This is the first things. Pulmonary capillary, first things pulmonary capillaries dilated. Pulmonary capillaries are dilated due to dilation of pulmonary capillaries. The fluid is come out, the fluid first gathering into that interstitium, then that means background. So it is known as interstitial edema. அது வந்து first stage. Currently the person don't have any respiratory distress. When that edema fluid is too much, increasing from that capillaries is coming out, gathered into that interstitium. Now that interstitium is full, there is no space in the interstitium, it will enter into that alveoli. Enter inside of that alveoli, it will fill that lumen of alveoli. So now only patient having breathing disorder. It is the second stage. Okay, first stage pulmonary capillary dilatation, second leading to intestinal edema, third leads to alveolar edema, fourth that capillaries இது வந்து ஓவர் dilation மூலமாக ரப்சர் நடக்குது. The capillaries are dilated, so it get ruptured. So this one get ruptured. இதில் வந்து inside வந்து RBC present ஆயிருக்கு. Inside RBC, the RBC will come in that interstitium. Free RBC will come in that interstitium. When the capillary is ruptured, the free RBC is coming into that interstitium. RBC containing hemoglobin. The hemoglobin converted into hemoseridine. The hemoglobin இங்கே இருக்க present ஆயிருக்க hemoglobin வந்து hemoseridine convert ஆகுது, which is presented inside of that RBC. Stage 1, stage 2, this RBC ruptured, அப்போ வந்து ஹீமோக்ளோபின் வெளியில் வருது, அது வந்து ஹீமோசிடீரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது. எல்லா பாடி பார்ட்லேயும் மேக்ரோஃபாஜஸ் இருக்குது, லங்ஸ்லேயும் மேக்ரோஃபாஜஸ் இருக்குது, அது வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபினை வந்து என்ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மாதிரி these macrophages are enhelp hemoseridine. This one name is called as hemoseridine laden macrophages. This is known as heart failure cell. Capillary ruptured, RBC come out. From RBC
From RBC HB come out, HB is converted into hemosiderin. Hemosiderin is engulfed by macrophages. Such macrophages which have engulfed hemosiderin, hemosiderin laden macrophages. Laden macrophages, this is known as heart failure cell. So 4 steps. So we can find out a heart failure cell. These macrophages will eat that hemosiderin. So this one is the heart failure cell. Now it is the misnomer heart failure cell are presented in lungs. This is the slide of that lungs. Heart failure cell are not presented in heart. Heart failure cell is presented in lungs. There is present of lungs when the heart failure, which heart left heart failure, the cells of that lungs. That's why this is known as heart failure cell. Because of left heart failure only, and this chronic obstruction will happen in lungs. So that cell name is called as heart failure cell. Hemosiderin laden macrophages. So that pulmonary capillaries dilated, interstitial edema, that one, that converted alveolar edema. So this one is the CVC lungs. This one is the alveolar cell. Then inside macrophages is presented. Then this one is the alveolar shock. Alveolar. This one is the alveolar edema. This one is the interstitium. This one is the background. This one is the alveolus. Alveolar cell, alveolus. Alveolar cells, pneumocytes having hemosiderin. This one macrophages. This one is the pulmonary capillaries. So this one is the background. This one alveolar edema. Interstitial edema, alveolar hemorrhage, heart failure cell. These are the important things. So microscopically, interstitial edema, then congested capillaries, then that RBC breakdown, hematosteroid pigment, then left heart failure. So it causes producing cell hemosiderin laden macrophages. We can find out. இது வந்து alveolus, inside வந்து macrophages present ஆயிருக்கு. This one is the alveolar shock. Alveolar shock. This one is the interstitium background. This one is the alveolar edema. This one is the pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries. இந்த வீடியோவில் ஹைப்பெரிமியா, ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் ஏன் வருது? பிகாஸ் ஆஃப் டைலட்டேஷன், ஆர்கன் பிகம் என்லார்ஜ்டு. அதுக்கு அடுத்து வந்து கன்ஜக்ஷன். இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் congestion, and that vein here obstruction, because vein that blood will return to organ, it will causes necrosis, cyanosis. This one we are discussing chronic venous congestion, mainly lungs பற்றி பார்த்துருக்கோம். லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா லங்ஸு, ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா அதர் ஆர்கன். ஸோ பிளட் ஃப்ளோ பேக்வேர்ட் டைரக்ஷனில் போயிட்டு லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் ஆர்கன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதனால் இது வந்து லங்ஸ் மட்டும், இதை வந்து எல்லா ஆர்கனும். நார்மல் லங்ஸுக்கும் சிவிசி லங்ஸுக்கும் 4 டிஃப்ரெண்ட் தான். இங்கே வந்து தட் கேபிலரிஸ்க்கு வந்து அதிக அமௌண்ட் வாட்டர் வரதுனால டைலேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து டைலேட் ஆகிறதுனால மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியம் வருது. ஸோ இன்டர்ஸ்டிஷியல் எடிமா. அதுக்கப்புறம் அதிக வாட்டர் இருக்கிறதுனால அது வந்து கேபிலரிஸ் போகுது. கேபிலரிஸில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இங்கே வந்து வாட்டர் வருது. அப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வருது. இந்த கேபிலரிஸ் வந்து ரப்ச்சர் ஆகிறதுனால ஆர்பிசி வெளியில் வருது. ஆர்பிசியில் இருக்க ஹீமோகுளோபின் வந்து ஹீமோசெடிரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அண்ட் மேக்ரோஃபாஜஸில் இருக்க
தட் லங்ஸில் இருக்க மேக்ரோஃபாஜஸ் வந்து அதை இன்ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அதனால் இங்கே ஹார்ட் ஃபெயிலியர் செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இது 4 டிஃப்ரெண்ட் தான் நார்மல் லங்ஸுக்கும் CVC லங்ஸுக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஏன் இன்ஃபெக்டட் ஆர்கன் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குதுன்னா, ஆர்பிசி ரப்சர் ஆகிட்டு ஹீமோகுளோபினை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து ஹீமோசிடிரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹீமோசிடிரின் அந்த இன்ஃபெக்டட் ஆர்கன் ப்ரௌன் கலராக ஆகுது.